So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Genshin Impact. Heute geht's weiter mit dem Shroombuddy-Event. Wir haben das letzte Mal uns erfolgreich unseren Weg ins Finale vorgekämpft und stehen jetzt im Finale gegen Jena oder so? Hania should be around here Ja, somewhere. Hania. Pyro 1 follows her everywhere. We should be able to track her down through its elemental traces. Search the area with elemental sight. Genau, wir haben schon gemerkt, dass da definitiv ein bisschen mehr hinter dem ganzen Pilz-Event steckt. Wir wurden auch beobachtet, das letzte Mal von den Gelehrten. Und Hania scheint einen ganz anderen Plan zu haben. How did you find me here? We follow Pyro 1's tracks. We're a little worried about you. Wait a second. Are you comforting Pyro 1? The irony, I know. And I'd probably be enjoying it if Pyro 1 were any other animal than a fungi. The next time we meet will be in the finals. Whatever you have to say, save it for if you beat me. Wir möchten deine Vorurteile beseitigen. The Fox Lady said you might say that. You're pure of heart, kind, and believe the best in things. You wouldn't understand if I tried to explain. So here, read this. What is it? Handelstagesbericht Nummer 39, Tag 10 nach der Pilzbestieninvasion. Dank des Segens des Himmels sind wir in der Nähe auf eine Gruppe von Bauern gestoßen. Auch sie scheinen von aggressiven Pilzbestien in die Enge getrieben worden zu sein und hier vorübergehend ihr Lager aufgeschlagen zu haben. Diese freundlichen Menschen brachten genügend Vorräte und Heilkräuter mit und retteten so das Leben der meisten von uns. Trotzdem haben einige von uns nicht durchgehalten. Man muss diesen Wald nur verlassen, um festzustellen, dass die hiesigen Pilzbestien immer mehr geworden sind, wo sie sich alle in einem manischen Zustand befinden. Wir können noch nicht sofort aufbrechen, zumindest nicht, bevor die Pilzbestien weg sind, falls sie überhaupt jemals weggehen. Es sieht so aus, als müssten wir eine ganze Weile hier bleiben. Tag 42 nach der Pilzbestieninvasion. Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange von einer Bande Pilzbestien gefangen gehalten werden würde. Ich sehe immer noch keine Hoffnung, von diesem Ort zu entkommen. Rabit nahm seine Axt und versuchte, sich gegen die Pilzbestien zu kämpfen, wurde aber von den anderen Bauern aufgehalten. Wenn er, der Anführer der Bauern, noch von den Pilzbestien getötet wurde, gebe ich nicht viel auf unsere Haut. Selbst dieser ruhigste und besonnenste Bauer hat langsam die Nerven verloren. Kann ich mir nur vorstellen, wie sich die anderen fühlen. Die Situation macht bereits allen zu schaffen. Die Seitun-Pfirsiche, die wir von der Umgebung eingesammelt haben, und die restlichen Vorräte werden uns noch ein paar Wochen über Wasser halten. Den Vorschlag der Bauern folgend begannen wir nach Samen zu suchen, um unsere eigenen Kulturen anzupflanzen. Parallel dazu müssen wir unser Lager vergrößern. Wir müssen langfristig planen und den Ort zu einem kleinen Dorf machen. Ein Dorf der Opfer der Pilzbestien? Wie absurd. Mit etwas Glück schaffen wir es nicht zu verhungern, bevor die Feldfrüchte reif sind. Hoffentlich. Mein Gott. These are my ancestors' records. They were attacked by a horde of fungi in the rainforest. Many people were seriously injured. There was nothing exceptional about this incident at the time, and it certainly never made it into any official records. But my family have been reading it to me since I was a child, constantly warning me of the grave threat that fungi pose to us. So, that's what happened. Oh, no wonder you're so hostile towards fungi. Die waren uns in der Vergangenheit nicht bewusst. Yeah, and anyway, doesn't your family's experience make this tournament all the more meaningful? The Wisdom Orb finally means that humans and fungi can live in peace together. It's not as simple as turning bad fungi into nice fungi with the Wisdom Orb. Plenty of scholars have experimented with similar things in my village in the past. But every one of them failed, gave up, and moved on. Even this new Wisdom Orb can only suppress the fungi's aggressive nature temporarily. Without this device, they're still extremely dangerous creatures. On top of that, the orb's intellectual boost makes the fungi unnaturally strong.
Too much elemental energy in one place is not a good idea, especially for people in poor shape already. If you've got a sensitive constitution and you start using a wisdom orb, you're gonna start experiencing symptoms pretty quickly. Eine ungewöhnliche Elementarkraft. Wait, Layla's been coughing a lot lately. Could that be because of the wisdom orb? As you'll be well aware by now, all Caltilia cares about is his precious research. He just wants to expand his influence and increase the profile of the Beast Tamer event. Meanwhile, Alhingen's taking advantage of the situation. Impressed by Cautilia's research, he invested a huge sum into promoting the tournament, consequently lowering everyone's guard against the fungi. I don't trust either of them, period. I don't believe highly aggressive creatures like the fungi can coexist with humans. But I'm just another retired mercenary, so who's gonna listen to me? All I can do is play by their rules until victory is mine. Then I'll fight for the outcome I'm hoping for, and keep them from getting their way. I initially had a sliver of hope that you might help me in my endeavors. Guess that was pretty naive of me. But it doesn't matter what you think about all this, or what you think of me. I'm going to beat you, and then there will be nothing you can do to stop me. Ania. This notebook is just a relic from my past now. Do whatever you want with it. Because come the day of the final, I'm going to declare the execution of all fungi. Including Pyro 1. It's time to say goodbye to the past. Okay, wir konnten sie leider nicht umstimmen. Well, there's only one option left. We gotta defeat Hania in the final match. Immerhin kennen wir jetzt ihre wahren Gedanken. Didn't Hania mention something about other researchers in the past trying to stop the damage caused by fungi too? There should be more information in this notebook. Let's take a look. Tag 7 nach Beginn der Untersuchung. Die Gelehrten scheinen sich auf den Versuch vorzubereiten, die aggressiven Pilzbestien mit einem Jagdapparat zu kontrollieren. Die Bezeichnung dieses Geräts ist eine unleserliche Zeile Nomenklatur. Aber es gibt doch einen Vermerk beim Protokoll der Akademie, eine technische Zertifizierung. Außerdem wollen sie einen Verwältigungstrank verwenden, um die Aktivität der Pilzbestien zu unterdrücken, sodass sie leichter zu kontrollieren sind. Der Verwelkungstrank wurde offiziell mit einer komplexen Note versehen und offiziell zertifiziert. Wie auch immer, ich notiere mir zuerst diese Informationen. Unten auf der Seite befinden sich eine Reihe von unverständlichen Begriffen und Notizen. Und es ist anzunehmen, dass die Person, die diese Notizen hinterlassen hat, die Notizen der Gelehrten im schwachen Licht des Feuers abgeschrieben hat. Tag 13 nach Beginn der Untersuchung. Auch dieses Mal scheiterte der Versuch und 2 schwer verletzte Söldner verlangten mit Nachdruck von uns zurückzukehren. Bevor ich zu Bett ging, hörte ich, wie der leitende Gelehrte mit seinen Untergebenen stritt. Einer der Untergebenen forderte den leitenden Gelehrten, den Verwelkungstrank abzusetzen, da man seine Wirkung von Anfang an falsch eingeschätzt habe, er kontraproduktiv wirkte und sie sogar töten könne. Ein anderer Untergebener warf einem Fremden Flüche an den Kopf. Aus den wütenden Worten konnte man schließen, dass jemand ein großes Unrecht begangen haben muss. Sie kamen, um das Chaos aufzuräumen, und als sie sahen, wie alles verkehrt lief, versuchten sie zu fliehen. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei, aber ich brauche noch weitere Beweise. These look like research notes. Guess Hania's ancestors kept them after the scholars left. Whew. This section looks super complicated. The handwriting is really bad, and there are too many technical terms. Paimon can't make heads or tails of this. Wait, some of these look familiar, though. Oh, that's right. We saw them on the documents Dory gave us. Die Notizen und Unterlagen hängen auf jeden Fall zusammen. All right, let's put them side by side. Go through carefully and try to figure out what's written in these notes. Der Inhalt, der anhand von Beweisen interpretiert wurde. Die Überreste des von Dory zur Verfügung gestellten Geräts und die Reste des Dokuments weisen dieselben technischen Authentifizierungsfelder auf wie der Jagdapparat in den Notizen. Nach dem technischen System der Akademie sind die Prinzipien von beiden identisch. Das Rezept von Blumengelee enthält viele Grundbestandteile und medizinische Wirkprinzipien.
die dem Verwelkungstrank in den Notizen entsprechen, wobei Blumengelee einige Wirkstoffe in geringere Menge als der Verwelkungstrank enthält. Darüber hinaus werden dem Blumengelee auch schützende Inhaltsstoffe und sogenannte Stabilisatoren zugesetzt. An dieser Stelle kann man grob darauf schließen, dass die Überreste des Geräts, das der Veranstalter der Nilopfaler Lotus-Zähmermeisterschaft zu zerstören versuchte, die Technik des Jagdapparats nutzte. Blumengelee wiederum kann als eine sichere Version des Verwelkungstranks angesehen werden, der eine vorübergehende Erhöhung der Pilzbestien-Vitalität auslösen kann und es ihnen ermöglicht, bestimmte Spezialfähigkeiten zu erlangen. A capturing device and a withering potion? Der Jagdapparat macht die Pilzbestien gefügiger, der Verwelkungstrank macht die Pilzbestien grimmiger. So that's how it went down. The fungi only attacked Hania's ancestors because of what that potion did to them. And then the researchers built that device to try and capture the angry fungi. Also, if floral jelly is just an improved version of the withering potion, and the wisdom orb isn't Cautilia's invention either, he's basically giving someone else's invention a new name and passing them off as his own. He's a big fat liar! Ehrlich gesagt überrascht mich das nicht, spätestens nachdem ich Sino da gesehen habe und generell, wie suspicious die auch irgendwie immer über dieses Thema geredet haben, dass das ja wie Magie wirkt und alles. Da dachte ich mir schon, dass da irgendwie mehr dahinter steckt. Und gerade so mit Hanias Hintergrund war das eigentlich nur so das letzte Puzzle, das letzte Puzzlestück, was gefehlt hat, um darauf zu kommen. Why is Cautilia so eager to get people to use the wisdom orb anyway? Vielleicht möchte er das Experiment der Vorfahren beenden und seine eigenen Fähigkeiten unter Beweis stellen. We gotta warn Elhingen. He needs to stop bankrolling Cautilia right away! Die hängen As zusammen. for Hania, she has no idea that the fungi only attacked her ancestors because they were under the potion's influence. No wonder she holds it against them. Und was hat Trommelkäppchen jetzt? Oh, don't worry, Bongo Head. Paimon knows you're not gonna turn evil because of some floral jelly. You stayed a very good fungus even after we turned off the wisdom orb. Whoa! You can understand what Paimon's saying? Oh, wow, you're getting smarter! Warte, Paimon, die Weisheitsperle ist gar nicht an. Huh? Since when? Oh, Paimon didn't even notice. Does that mean Bongo Head is hanging out with us by choice right now? Unsere gemeinsamen Erlebnisse haben ihre Auswirkungen gehabt. Wir haben einen Konsens erreicht. See? Hania was wrong after all. The fungi aren't gonna lose control this time. Some fungi understand people and just want to get along. Like Bongo Head here. Oh, Hania did make one good point though. The wisdom orb has its limits. As long as that's the case, fungi won't be able to live with humans forever. Paimon was really hoping Bongo Head could join us for the rest of our journey. Isn't there a way? Verstehe ich. Ich hätte es auch gern gewollt. Wir sollten einen gewissen Abstand bewahren und gleichzeitig ein Mittel finden, die Perle zu verbessern. Yeah, it's a shame, but it seems like there's no other choice. We still have some time before the final. Should we report Cautilia to the Academia? Wir wissen noch nicht, wozu Cartelia fähig ist. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit auf uns lenken. True. For him to have made it this far, he must have been planning for a long time. If he caught wind of our plans to expose him, he'd definitely be wary of us. Whatever else happens, we have to give it our all on the day of the final. Let's beat Hania and knock some sense into her. Then we should get Elhingid to help us expose Cautilia for the fraud he is! Okay, das scheint jetzt auch unser Plan zu sein. Dann auf zum Turnier, würde ich mal sagen. Ready? Today's the big day! The Nilakpala Cup Final!
We have to defeat Hania, make her see the light, and expose Cautilia! Da weckt Paimon uns erst so mit so einem richtigen Veteran Screech, Alter. Boah. Aber ja, wir gehen jetzt zur Arena. Das wird jetzt nämlich das Finale. Und dann werden wir hoffentlich auch die Machenschaften von den beiden aufdecken. Ladies and gentlemen, after some fierce competition in the round so far, we arrive at long last at the final of the Nilut Pala Cup. It's time to find out who is the very best beast tamer of all, Hania or the Traveler. If the winner of the final round makes it through the ultimate trial, they will acquire my entire fortune. It will then be their responsibility to continue hosting this tournament into the future and to promote the philosophy of peaceful coexistence throughout all of Tivat. Huh. Cautilia isn't here today. Oh, this is our chance. After the final match and the ultimate trial, we'll go tip off Elhingen and confront Cautilia head-on! Miko? Layla? You're here! Du erzählst Mikon leider, wie die Kommunikation mit Hania Much as ablief. I expected. The insufferable research maniac has exposed his true colors to our two protagonists. You seem to be edging ever closer to the truth. Holding off on reporting Cautilia to the Academia seems like a sensibly cautious decision at this stage. Who's to say if Cautilia, or indeed anyone else for that matter, is really who they appear to be? Yeah, we can't afford to let our guards down now. We gotta fight Hania first, the strongest beast tamer out there. And we still have no idea what we're in for with Elhingen's ultimate trial. Oh, how are we gonna get through to Hania, though? The answer should be quite obvious by now, surely. Take all of our fungi and defeat her fair and square. Force her to let go of her stubborn attitude and listen to the truth. I believe in you guys. I know you'll be able to get her to come around. Danke für eure Unterstützung. Ah, yeah! Bongo Head, Twirly Whirly, and Blitzara! The tightest power trio in all of Shroomdom! With your powers combined, winning this final will be easier than taking a radish from a hilly churl! Das heißt, wir haben jetzt einen Pilz von Miko und von Layla. Sehr interessant. Unser Finale gegen Hania. Pyro 1. Hania ist die stärkste gesetzte Herausforderung des Turniers und schon seit über 10 Jahren professionelle Zähmerin. Es heißt, die von ihr ausgebildeten Packtiere seien besonders angenehm im Umgang und recht intelligent, weshalb nicht wenige Händler alle ihre für den Transport schwere Waren vorgesehenen Packtiere bei ihr ausbilden lassen. Auch viele andere Menschen haben schon um ihre Hilfe gebeten, damit sie ihnen im Umgang mit ihren Haustieren hilft. Dabei war der Erfolg immer umwerfend. Man kann sagen, Hania ist eine der herausragendsten Zähmerinnen. Würde sie für sich selbst Werbung machen, wäre sie schon sehr berühmt. Hanias Ass ist die Pilzbestie Pyro 1, die auch ein Zeugnis ihrer großen Fähigkeit beim Verzähmen von Bestien sind. Die Art von Pilzbestie der Pyro 1 angehört, besitzt die stärkste Angriffsfähigkeit aller Pilzbestien. Selbst ihre einfachsten Angriffe können eine ganze Reihe von Kontrahenten in einem bestimmten Bereich treffen, wenn sie all ihre Kraft einsetzen. So. Kann sie viele Gegner an sich heranziehen und ihnen mit einer heftigen Explosion verheerenden Schaden zufügen. Aber zusammen mit dieser extremen Kampfkraft geht auch ein ungestümes Verhalten einher. Jetzt gibt es nur noch wenige wirbelnde Pyropilzbestien in Truppen und noch weniger gibt es in Truppen, bei denen sie zentrale Position besitzen, woran man Hanias herausragende Fähigkeit als Zähmerin ablesen kann. Genau, die habe ich tatsächlich auch immer sehr gerne benutzt, weil sie halt nicht nur gut was wegsteckt, sondern halt, wie schon gesagt, auch diese krasse Angriffskraft hat. Aber wir sind jetzt zusammen mit Blitzer und wirbelnde Pilzbestie. Ich würde sagen, wir nehmen noch unser, weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Es tut mir leid, großen Grünkopf, ne? Ja. Bin auch überlegen am Eis, aber ich glaube, Eis ist hier die falsche Wahl. Die beiden werden recht elementar sein. Die Pilzbestie von
Ja, habe ich tatsächlich eher ungern benutzt, weil ja, die halt eben einen sehr, sehr kleinen Wirkradius hat. Sollte aber funktionieren mit der wirbelnden Pilzbestie. Und dann noch mit dem Dendrokern und Bongo-Head zusammen sollte das eigentlich eine sehr, sehr gute Aufstellung geben. Ich hoffe es zumindest. Wir bestätigen mal. Und schauen, was uns erwartet. Um ehrlich zu sein, gehe ich nämlich tatsächlich nicht davon aus, dass Cautilia der wirkliche Kopf hinter der Sache hier ist. Sondern dass es tatsächlich Elchingen ist. Also der Händler, der das Pilzbestienturnier halt eben ausstrahlen lässt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nämlich einer dieser Händler war, die zusammen mit Hanius Vorfahren irgendwie da The day gefahren finally war. arrived, traveler in Paimon. I warned you not to get emotionally attached to the fungi. You have to treat them as your pawns. But it seems like you haven't changed one bit. In which case, this match will be a short one. Du bist diejenige, die ihre Ansichten überdenken sollte. Wir werden dich mit unserer Stärke überzeugen. Yeah! When we send Bongo Head and buddies into action, it's like clockwork, and we ain't about to stop ticking! Time to show you how a real beast tamer fights. Your feeble strategy will be your undoing. Go, Pyro 1! Und let's go. Ich möchte gerne, dass sie zuerst den Heiler angreift. It's time. Torch them all! Ich denke mal, es wird langsam Zeit für einen Heal. We have no choice. Let's use Telexifying Water Bubbles! So, Heiler ist raus. Dann gehen wir jetzt auf die Pilzbestie. Don't worry, Pyro 1. They're about to reach their limit. Ach so, okay. Ja, offensichtlich tut mir das. Ich meine, ihr seht schon, der hält halt ordentlich was aus und deswegen hatte ich ihn eigentlich auch ganz gerne dabei. Aber heute nicht. Heute kämpfen wir gegen ihn. Na komm. Und das war's. When the Pyro 1, why did you hold back? Du erteilst die Befehle. Don't blame Pyro 1, Hania, and don't force yourself to do something you don't want to. You started having second thoughts when Pyro 1 got injured during the semifinals, didn't you? You never met a well-matched opponent until you fought Miko, and now us had you. So you never had to put Pyro 1 or any of your other fungi in danger before. When you saw one of your fungi get injured for the first time, you realized you felt compassion for it. Compassion? You really think I feel anything for these fungi? Du möchtest es bloß nicht zugeben. Das ist nicht nur eine Vermutung. Hania, you grew up listening to terrible tales about the horrors of fungi. Paimon completely understands how they made you feel. But that doesn't mean that you should just treat a buddy who stands by you here as your arch enemy. You won't be able to lie to yourself forever. We fight off fierce fungi all the time, and we always used to think of them as monsters too. The whole reason we entered this tournament is because we didn't want fungi causing any trouble. But after meeting Bongo Head, we realized that if you just give them some time and treat them well, the gentler fungi will get to know you and treat you like their friends. At the very least, treat fungi like they're on your side, not as your pawns and certainly not as your enemy. Please, learn to trust Pyro 1 and your other fungi friends.
Begegnen den Pilzbestien mit Vernunft. Enough! Don't patronize me. In case you've forgotten, this match isn't over yet. Oh, zweite Runde. Okay. Gleiche Strategie. Ja, oder man missaimt. Bitte einmal den Healer. Ich danke. Pyro 1, release the explosion! Alright, use Sobering Splash to the face and defeat Hania once and for all! Give it your all, Pyro 1! Show them what you're truly made of! Nein, mein Dendro-Käppchen hat verfehlt. Ja, Wack hat keine Chance. Keine Chance, wir sind einfach besser. Und das war's. I failed. Just before the most important step of all, I failed. You two, you were the only ones who could stop me. But how when your mindset is so childish? Wir zeigen dir den Grund. Hania, as we agreed, you have to hear us out now that we've won. But let's put that aside for now. Can we bring Pyro 1 along for the ultimate trial? Pyro 1? You want to take it with you? Yep. We want to pass the ultimate trial with everyone's fungi side by side. Bongo Head, Twirly Whirly, Blitzara, and Pyro 1. Und die höchste Befugnis des Turniers bekommen. We looked through your notebook that day after we spoke to you, and it cleared up a lot of things. You're right to be concerned about the dangers of fungi, up to a point. Wisdom orbs come with health risks to some people. This tournament shouldn't have been promoted so widely, and there are limits to how closely fungi and humans can coexist in general. However, by making constant improvements to the Wisdom Orb and using it for friendly communication with the fungi, we can figure out which are the nice ones and gradually learn more about them. Fine, if that's what you want. I lost, so I don't get to call the shots. And I guess Pyro 1 would rather be with someone who actually cares about it. Cheer up, Hania. Paimon's sure you mean a lot to Pyro 1. We have more important stuff we gotta tell you after the ultimate trial. Deine Vorfahren. That's right. You'll see things differently after you know the story. Paimon just knows it. I just had to say, what a magnificent duel. A battle between competing philosophies, as well as a showdown between two top beast tamers. Alhingen? What are you doing in the arena? Why, I'm here to witness the final duel and the winner's spectacular performance in the ultimate trial. How could I possibly miss such a milestone moment in this tournament's history? Come now, Traveler, Paimon, it's time to prove yourselves. I have no doubt that you'll play a significant role in bringing this tournament to a whole new level. Okay, anscheinend kämpfen wir jetzt gegen Elchingen. Oder gegen Fatui. What's going on here? Why are the Fatui everywhere? Alhingen, the arena's been taken over by bad guys. We'll deal with them. Ich wusste. Get yourself to safety. Wait a second. Where is the exit? Ja, Elchingen hat sie eingeschleust. Der war der Bösewicht. The Von Anfang an. Traveler is correct. Nothing gets past you, does it? In which case, I presume you planned for this eventuality, no? Wait, this
trial? Cautilia's supposed to be the villain. He was just using this tournament for his own agenda and he tricked you into sponsoring him. Not far off. You're right about Cautilia's motivations. This started when he discovered a promising use for a forgotten technology. So I bought his loyalty and organized this tournament to expand the reach of his technology. Though I must say, I never expected a prize catch like yourself to take the bait so eagerly. Weitere Erklärungen kannst du im Gefängnis abgeben. So, you weren't being fooled by Cautilia. It was you using him! This whole time you were just another lousy Fatilli! Oh, now Paimon's mad! So much for warning you about Cautilia! Boglehead, get him! Oh, look at you! I've got chills down my spine. But I'm afraid that's not happening. Twirly whirly, Blitzara, Pyro 1, what's going on? Cautilia added a handy little back door in the wisdom orbs. As soon as I send the command, all fungi under their control report to me instead. Ein Hintertürbefehl? So, this whole tournament, it was just an elaborate ploy to get other people to capture fungi for you! And now you're gonna make them all into your evil minions! Very impressive. You hit all the key notes there. I hold the tournament a few times, build up an army of fungi living amongst the people, and then I can create all kinds of damage. You have to understand, this is a huge opportunity for me. My accomplishments will eclipse those of my other comrades. And then, my dear Master Dottore, who left because of you, will finally realize that I can still be worth something to him. Oh, du warst das ein Untergebener von Editore. But now, Interessant. I think I might go one step further. Getting rid of you would be doing a major service for all the Fatui, from the foot soldiers to the harbingers. And this could be a career-making moment for me. I'll finally earn Master Dottore's respect. I'll just say it was a tragic accident. You placed too much trust in the fungi, tried to push past the limits, and ended up causing the whole arena to collapse, with you still inside. Once Ja, this domain's sealed Das ist so ein off, Untergebener von no Dottore. one will ever find you. I'll have Cautilia assume all liability and criminal charges, then inform the Academia. After that, I'll invest even more into this tournament in the name of honoring your memory. I'll promote it harder. The competitions will be bigger and more frequent. You selfish, double-crossing monster! How could you? Paimon's heard just about enough from you, mister! You'll never get away with this! But what are we gonna do? You don't have any weapons on you and our Shroombuddies won't respond to us anymore! Ich glaube an Traumekäppchen mit einem Healer Take allein. your time! Pit fungi Ja, ich glaub against an ihn. fungi and warriors against warriors. I want the traveler to see her buddy being destroyed. Then, once her faith is utterly shattered, put her out of her misery, quickly and painlessly. I accept that our actions thus far have not been beyond reproach. But at least we can give the traveler the ceremonious final farewell that they deserve. Okay. Trommelkäppchen gegen alle, I guess. Go ahead, use your something, anything, water balloon, wake everyone up! No! Leave Boglehead alone! Okay. Boglehead, are you okay? 1 gegen 3 ist wirklich viel This verlangt. isn't right. I've activated the backdoor command 3 times now on the floating hydrofungus.
Why is it still obeying the traveler? Is Caltilia's device malfunctioning? Oh dear, the poor thing still hasn't realized. The technology in the Wisdom Orb does make fungi more obedient to their beast tamers, but all it does to achieve this is suppress some of their basic instincts, allowing them to communicate with their owner as effectively as any other animal. The trust that these 4 fungi place in their beast tamers and the bond they now share have grown stronger than the Wisdom Orb. Yai, Miko! Nice. You broke the domain sealing spell? Please, you thought your crude replicas could keep me out? You appear to have woefully underestimated who you're dealing with. Not to mention that shoddily designed backdoor command. Did you honestly believe that no one would notice the litany of vulnerabilities in your grand plan? Curses! Miko, Layla, and Hania too! Elhingen, so this was all you're doing! Whatever threat the fungi might pose, your nefarious ambitions are the true menace here! Come on, Miss Yai. Let's go help them. Easy now, Layla. All that's left for Blitzara, you haven't completed your mission yet. You're not thinking of giving up now, are you? Huh? Look! Blitzara's back to normal! Is this the moment Miss Yai said we were waiting for? Twirly Whirly, I believe in you! Take this crook down. The backdoor command is wearing off! They're all returning to normal! Still doubting what your heart tells you, Hania? You're afraid. Afraid to accept that the fungus you treated as a pawn now trusts you completely. Because then you'll be forced to face your true feelings, which you have been trying so desperately to escape from. But don't keep your fungus waiting much longer. Look, now that it's no longer under the Wisdom Orb's control, it's waiting for your orders. Pyro 1, are you really waiting for me? I'm sorry. I've been so harsh on you, but you still trust me. Go. Do what you have to do. Well, one way or another, it looks like all the fungi have returned to their senses. Great! Shame on you, Elhingen! You're about to pay for what you've done! Hold the line! And keep your heads! They're just a handful of fungi. We still have the upper hand. Ja, Pilzbestien gegen Fatui, let's go. So, wo geht mir am meisten auf die Nerven? Ich glaube, der Pyrogunner. Ich hasse Pyrogunner. Victory is within our grasp! Fine, go ahead. Use Water Bomb of Final Justice! Ach, da kommt noch mehr, oh mein Gott. Jetzt der erste Pyrogunner, bitte. Well, neither can I. No, you're not going anywhere.
Sehr schön. Joy, we've only just begun. I see through your You can't run. This was well done. This isn't over. I must collect myself. It's time for a flash break. Chill to the bone. Don't be a killjoy. This is only just begun. This calculated. Roasted fried. You need a first. Unfortunate thoughts. Flash frost. Shouldn't get careless. That seemed to work. Don't get in the way. What an annoyance. Use this first. Okay, wir haben ihn fast. Counterattack. Ja, Counterattack durch. Und weg. Ein paar Pilzbestien haben 8 Fatui besiegt. Beaten by a few measly fungi? This is absurd. Nicht so schnell. Miko, why didn't you stop him? I'm just a tourist. As far as I'm aware, I don't have the authority to detain anybody within Sumeru's borders. Is that not the case for you too? Still, you needn't worry. He won't escape. You'll see once you get back to the tournament arena. Ja, Sino ist doch bestimmt schon draußen. Cryptic. Well, no time to figure that one out. On with the chase. You're from the Corps of 30. Endlich seid ihr zur Tat gestritten. By order of the General Mahamatra, we're here to arrest Elhingen for grave crimes and Kautilya for academic misconduct. The General Mahamatra has been watching Kautilya closely for some time. He's busy dealing with other affairs today, so he couldn't find the time to apprehend the offenders himself. Thankfully, with all the evidence you gathered, we were able to swiftly bring this case to a conclusion. The General Mahamatra wrote a letter for the two of you. Please, take a look. Ja. Statusüberblick. Noch vor der Rückkehr des Mahamatra hatten die Matra Anzeichen für Kautilias Machenschaften entdeckt. Kautilia war von Elchingen unterstützt worden und hatte wichtiges belastendes Beweismaterial versteckt. Ohne die Hilfe Paimons und der Reisenden, die sich einschalteten und entscheidende Beweise lieferten, hätten die Matra eine ganze Weile gebraucht, um ihre Verbrechen aufzudecken. Weisheitsperle und Blumengelee entstammen tatsächlich dem Jagdapparat und dem Verwelkungstrank. Die technischen Prinzipien der beiden letztgenannten haben einen gemeinsamen Ursprung mit dem Netz der Omni-Ubiquität aus Inazuma. Und wenn man den ganzen Weg bis zu dessen Quelle zurückverfolgt, landet man bei der Adeptenkunst von Liyue, weshalb man sagen kann, dass sie auf einer wirklich verlässlichen Basis gründen. Aufgrund ihrer kurzen Entwicklungs- der Probezeit und ihrer nicht ausreichenden Validierung handelte es sich bei dem Jagdapparat und dem Verwelkungstrakt lediglich um Experimente von Gelehrten der Lebenskunde zur Kontrolle gefährlicher Kreaturen. Sie führten zu tragischen Unfällen und hätten für immer versiegelt werden müssen. Mit Hilfe seines Ranges und den von Elchingen zur Verfügung gestellten Mitteln bestach Kautilya die entsprechenden Personen, beschaffte Proben und Dokumente über sie und stellte einige talentierte Studenten ein, um beide Projekte zu verbessern und ihre Zuverlässigkeit erheblich zu steigern, damit das Ereignis als Vorwand genutzt und der Plan, Sumeru zu schaden, in die Tat umgesetzt werden können. Als Reaktion auf Kautilias Hintertürbefehl entsandten die Matra heimlich eine weitere Gruppe von Gelehrten der Lebenskunde, um die Gegenmaßnahme zu entwickeln, die in bestimmten Perlen vergraben wurde. Diese Gegenmaßnahme, die von diensthabenden Personen in der Nähe der Arena getragen wird, können sich im Falle eines Vorfalls als nützlich erweisen. Der Wettkampf verlief gut, niemand wurde verletzt, das Eigentum der Bewohner von Sumeru wurde auch nicht beschädigt und Ormus profitierte wirtschaftlich davon. Inzwischen sind alle Beteiligten aus dem Kreis der Akademie ins Netz gegangen und ihnen steht ein gerechter Prozess bevor. Sido, Leiter dieser Operation, hat alle betroffenen Orte bestätigt.
Kriminelle auf freiem Fuß werden mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesen Gebieten auftauchen. Deshalb kann das Regiment der 30 sie nur mit einer begrenzten Anzahl von Personen erfassen. Was Elchingen betrifft, so haben erste Ermittlungen ergeben, dass 60% des Geldes, das er für den Wettkampf ausgab, aus verschiedenen gestohlenen Geldern stammte und weitere 40% aus seiner langjährigen Tätigkeit in Sumeru. Die Angelegenheit mit Geheimdienstler der Fatui ist sehr komplex und die Akademie wird einen weiteren Beauftragten entsenden, um es mit ihm aufzunehmen. Reisen und Paimon. Ich habe Sidos Bericht an die Vorderseite des Briefes angehängt. Wenn er euch interessiert, könnt ihr ihn lesen, um euch ein Bild zu machen. Die Begeisterung von Spielern und Zuschauern sollte nicht getrübt werden. Ich werde 40% der von Elchingen zur Verfügung gestellten Mittel als Preisgeld für die Spieler und als Abfindung für die Beteiligten verwenden. Etwaige Fehlbeträge werden zu den Geldbußen für Kautilia und anderen hinzugefügt. Die Zermermeisterschaft hatte eine positive Wirkung und könnte sich vielleicht zu einer Veranstaltung ähnlich wie geniale Beschwörung entwickeln. Es besteht keine Notwendigkeit, sie nur wegen der Verwicklung zweier Miesetäter dauerhaft auszusetzen. In der öffentlichen Wahrnehmung ist die Ausrichtung des Wettkampfes an euch übergeben worden. Habt keine Sorge und ich glaube, dass ihr die richtigen Vorkehrungen treffen werdet. Und schließlich bitte ich euch, die gute Jahr von mir zu grüßen. Falls sich die Möglichkeit ergeben sollte, würde ich das nächste Mal gerne eine Runde mit ihr kämpfen. Ich hoffe, dass sie nicht sehr gegen einige mächtige Decks mit bestimmten Stilen sein wird. Oh, okay, ich glaube, das ist schon ein fetter Teaser. Denn, ich weiß gar nicht, in welchem Ankündigungsstream das war. Ich glaube, in einem Sumero-Ankündigungsstream oder in der 3.1. Haben sie nämlich gezeigt, dass, Genshin Impact so eine Art Hearthstone-Kartenspiel bekommen wird. Oder da gibt es ja einige mittlerweile, so Magic the Gathering, Elder Scrolls Legends und sowas. Wo man halt so wie früher halt mit Yu-Gi-Oh! Quasi mit Karten gegeneinander kämpft. Und dieser Abschnitt hier gefällt mir sehr. Vor allem anscheinend spielt ja Miko das auch. Dann wissen wir jetzt einfach schon von 4 Personen, die das Spiel spielen. Nämlich Ito, Ayato, Sino und Yamiko. Das wird so cool. Und das ist ja auch richtig beliebt in Sumeru, wenn man nämlich mal in der Wüste rumguckt. Findet man nämlich überall so Teppiche, worauf diese Karten liegen von genialer Beschwörung. Es ist so cool. Oh, ich hoffe, das kommt als Event bald raus. Aber erstmal weiter zu dem Event. So Sino has been keeping an eye on this competition too. He and his people must have been secretly investigating at the same time we were. Lucky we had some backup. Welch pünktliche Hilfe. Den Rest überlasse ich euch. All right, we'll take the suspects away now. The area will be unattended while we're gone, but with you here, I can put my mind at ease. You might think this is over, but mark my words. You haven't seen the last of me. Or Master Dottore. Oh, quit while you're behind, loser! Have fun in prison, you Fatui lowlife! Wait, Sino mentioned that he used our evidence, so is that where Miko was going after the last 16? To hand it in and make a report? Kann gut Oh, sein. please, spare me that look. I didn't sign up for any of this. I'm supposed to be having a nice vacation, but all sorts of vexing issues keep managing to find their way to me. After the round of 16, I simply took a walk around Sumeru City with my editors. I did have a very brief conversation with the General Mahamatra, but only because he happened to be passing by at the time. The evidence you gathered was the key to solving this case. The more you try playing it down, the more confusing it all sounds. Anyway, now that the organizer and the sponsor have both been arrested, what should we do about the fungi in this tournament? The rules still stand. These little ones won the tournament and passed the ultimate trial, which means they'll be taking Elhingen and Kautilia's place. From now on, everything about this tournament will be up to these two to decide. And after all the experience they've gained, I'm sure they are more than up to the task. Zuerst müssen wir Herrn Nier die Wahrheit erzählen. Lady Kitsune told me everything. The fungi that attacked my ancestors were out of control because they'd gone berserk.
Everything I thought I knew about the fungi was based on a misunderstanding. I took it all much too far. Huh? We didn't get to say anything! Miko, why did you have to steal our thunder? If by that you mean thank you, Miko, then you're welcome. Hania needed a little pep talk to perk her up so that she would join us in taking a stand against Elhingen. How else was I supposed to motivate her? You don't have to say anymore. I was too close-minded. I know that now. I kept telling myself the same things, lying to myself until I became numb. But now I've seen the truth with my own eyes. Even without the wisdom orb, Pyro 1 willingly followed my instruction. It trusted me all along. I hold my hands up. I was wrong. You're well within your rights to criticize me, and I accept whatever punishment you deem appropriate. Punishment? What do you take us for? Sure, you said some pretty scary things, and you were way too strict with Pyro 1, but clearly you've already learned your lesson. Wait, actually, having said that, Paimon has an idea! Ja, mir ist auch was eingefallen. Okay, wir haben uns besprochen und... Paimon's got it! Let's go tell everyone else what we came up with! Die Ansprache des Champions wird von Paimon übernommen. Ahem! Oh, this is Paimon's first time speaking to so many people from a stage like this. So many people. So 6, Paimon's 7 getting Leute. butterflies. Paimon and the Traveler are super happy that we were lucky enough to win this tournament and even expose a criminal conspiracy while we were at it. The responsibility for continuing to hold this tournament in the future now lies in our hands. Now, they may have thrown the organizer and the sponsor in jail, but you can all breathe a huge sigh of relief because the prizes are still being issued as promised. Yes! That's what I'm talking about! Woo-woo! That's a good call. However, unfortunately, the wisdom orbs currently have a harmful effect on their surrounding environment, so they pose a risk to people's health. This means that we won't be able to keep our fungi friends around for the long term. So, for the sake of everyone's well-being, over the coming days, we recommend that everyone entrust their fungi into the care of the best darn beast tamer in town, Hania! But you won't be away from them for too long. While Hania takes care of your fungi, we'll be talking to the academia with the goal of trying to resolve the current issues with the wisdom orb as soon as possible. And of course, this tournament was so much fun. It'd be a real shame if it was a one-off affair. Paimon's sure you've got a big appetite for more fungi fun and games. So once the technical issues are all sorted out, and we're all reunited with our fungi friends, let's battle it out all over again! Oh, so that's my punishment. Yep. Think of it more as a reward for being the runner-up. Don't think of it that way, Miss Hania. Spending time with Shroombuddies is actually really fun. Right, Twirly Whirly? Ja. I'm gonna miss you, Twirly Whirly. Take good care of my best Shroombuddy. Oh. Traveler, Paimon, Layla, and Lady Kitsune. What can I say? You're a fascinating bunch. Come on, Hania! We announced the official decision with everyone watching. You better look alive! Yeah, don't worry. I get it. As a beast tamer, I accept your proposal. I will do my utmost to care for these fungi and treat them like the treasured companions that they are to their masters. No. Perfekt. Now those sound like the words of an awesome person called Hania that Paimon wants to be friends with. Just wish you'd shown us this Hania sooner. Anyway, let's spend some final quality time with our Shroom buddies. Then we'll all meet up in Port Ormos.
Und das war's, glaube ich, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, cool. Warte 2 Tage. Okay, dann machen wir das noch. Ja, cool, dass sich das alles so aufgeklärt hat und gut gelaufen ist. Traveler, Bongohead, it's time for us to meet up with everyone in Port Ormos. Let's go see Layla first, then Miko, and finally, go give our fungi over to Hania. Traveler, Paimon, Bongohead, over here. Hey, Layla! Have you and Twirly Whirly been having fun these past few days? Definitely. With Twirly Whirly helping me carry my luggage, we could go camping really far away, and I got to see the stars from a different perspective. I even managed to make some progress with my paper. Although, I've tried making almost everything on my food list now. Every time I used flour or something, it got in the air and gave me a coughing fit. But after all that, I still haven't figured out what Twirly Whirly likes. It would be great if the improved wisdom orb allowed us to communicate directly with the fungi. I should mention that in my letter and get someone to ask a senior Immorta scholar. Paimon's never seen you in such good spirits, Layla. You spoke a lot more than usual just now, and you're still full of life. You really go the extra mile for your shroom buddies. I think I might have overexerted myself, though. I'm flagging hard. Let's go see Miss Yai before I crash. Dann auf zu Miko. Oh, you're earlier than I expected. Miko, you're not leaving, are you? It feels like you never got to properly enjoy your vacation here. Oh, my needs for amusement have been more than met. Thanks to your help, our little inspiration hunt went perfectly. Not only did we gain invaluable experience in the tournament, we also had all the excitement of exposing a criminal conspiracy. Yes, I think I might ask Sokka to ditch her original characters and just make you the protagonists in her next novel. Du hast uns heimlich geholfen. True. It all makes sense now. You dropped so many hints, but it went over Paimon's head at the time. Why didn't you expose Elhingen right away, though? Why wait for things to escalate like they did? Going for the big reveal right at the beginning would have been an anticlimax of the most literal kind. I wanted to see how you'd react in a situation like this, and you did not disappoint. I thought that the story between you and the fungi would follow a master-servant paradigm, but you offered something even better. Companionship, based on mutual understanding. From a certain point of view, it seems fitting that Elhingen, the one person who could barely keep the word master from his lips, met his downfall at your hand. Of course, considering what he's capable of, I'm sure he'll have his ways of continuing to put up a fight. Paimon's getting confused again. In the future, we should take notes when Miko's talking and carefully look over them later. Oh, that's enough chatting for now. I'll leave Blitzara in your hands. Remember to take good care of it. I hope you really give this a good shot, you and Hania. The future of this highly entertaining tournament depends on the decisions you make from now on. I'm excited to see what you've got in store for us. So, und jetzt wird es auch Zeit, zu Trommelkäppchen Lebewohl zu sagen. Auf dass wir bald wiedersehen. Right on time. I've collected all the other contestants' wisdom orbs and found a suitable place for our fungi friends to live. I'll make absolutely sure the surrounding environment is not affected.
Say hello to everyone, Kindlejoy. Freunde Funke? That's Pyro One's new name. When I saw how well behaved it was when we first met, a sense of joy welled up inside me. If I just let go of my preconceived notions about fungi and allowed myself to truly feel that moment, maybe I could have felt like that all this time. I'm so glad Hania has finally worked things out. Yeah! Even though Paimon has gotten used to the name Pyro 1 at this point, the new name holds so much more significance. Herzlichen Glückwunsch, Hania. Ebenfalls herzlichen Glückwunsch, Freude Funke. I will commit to giving these gentle creatures the highest standard of care I can provide. Please, rest assured that your fungi friends will be safe with me. I guess it's time for us to say goodbye. Go on, Twirly Whirly. Be a good fungus now and do everything that Hania says. But Zara, Miko will be back to visit when the next Beast Tamers tournament comes around. High five, Bongo Head! It was really fun having you around. Paimon hopes that you have a good time at Hania's and is really looking forward to seeing you again next time. Wir werden uns bestimmt wiedersehen. I hope that the day when humans and fungi can live in harmony will come quickly. I believe in you all. You'll make it happen. I look forward to the good news. So, und das war's auch. War tatsächlich ein sehr, sehr schönes Event. Ich hoffe, dass wir Traumelkäppchen und die anderen bald wiedersehen. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht zu spielen und auch die Story war sehr gut. Hat mir sehr gefallen, dass auch so viele Charakter involviert waren und definitiv der ein oder andere Teaser für das neue Event dabei war. Beziehungsweise für weitere Charakter, also mehr Input gegeben wollte. Ich muss ehrlich sagen, ja, Miko ist mir durch dieses Event tatsächlich einen Schnuff weit sympathischer geworden. Ich war nämlich tatsächlich nicht so begeistert von ihr. Nicht im Sinne von, dass ich sie als Charakter nicht mag. Im Gegenteil, ich finde, sie ist ein sehr gut geschriebener Charakter. Aber ich mochte die Art und Weise nicht, wie wir mit ihr umgehen, weil ich persönlich hätte ihr gerne etwas mehr Paroli geboten für ihre recht egoistischen Alleingänge. Teilweise und auch für ihre Attitüde gegenüber anderen. Aber das darf man ja nicht in Genshin. In Genshin ist es ja sehr, sehr vorprogrammiert, was ich gerade in dem Fall etwas schade finde. Keep your weapon at the ready. Aber You never know what's around the corner. ich muss sagen, bei dem Event war sie erstaunlich zuvorkommend. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal irgendwann. Es läuft momentan noch eine Aktion, eine Foto-Event-Aktion, aber ich denke, die werde ich nicht aufnehmen. Es ist wieder nur Fotos machen und ich muss ehrlich sagen, ich fand die vorherige ein bisschen angenehmer. So von den Kamera-Positions. Vielleicht verstehe ich sie auch noch nicht ganz. Ja, ansonsten sehen wir uns wie immer bei neuen Story-Events, vielleicht auch bei Pull-Partys. Ich weiß nicht, ob demnächst welche aufkommen werden. Aber wir werden es sehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye. Osmanthus wine